hier rumkriegen. Wir machen ein gigantisches, großes Preview in der Games World und zwar zu Tron 2.0. 2.0, das ist die Fortsetzung, die Pseudo-Fortsetzung von Tron. Wer Tron nicht kennt, der hat das Leben verpasst, das Nerd-Leben verpasst. Ja. Ein computeranimierter Film von 1982, richtig geil. Da werden wir heute viel sehen. Ein Interview mit Jason Hall und Bilder und Movies und alles drum und dran. Und wir werden die Tron-DVD mal ein bisschen anschauen. Ja, die hast du auch dir vorhin schon angeguckt. Sehr, sehr groß, dürft ihr euch nicht entgehen lassen. Aber ich habe ja vorhin meine Themen gar nicht sagen können. Bei uns gibt es heute das Preview zu Splinter Cell für die Xbox. Und da sehe ich ein leichtes Glitzern im Auge dieses Mannes. Und er hat aber schon ein paar Mal rübergeschaut. Geschmult. Ich glaube, du wirst mal vorbeikommen. Ich werde mal vorbeikommen, sicherlich. Da haben wir ja großartige Themen für die Premiere von Games World heute hier mit dem Swinging Hannes und dem Singing Simon. Und damit komme ich zu unseren Swings. Ich bin schockiert, Leute. Ich bin wirklich schockiert, nicht über das Wahlergebnis, sondern über das Vote-Ergebnis. Ich hatte heute ein Vote, wer kennt denn Tron? Und ich habe gedacht, okay, das Publikum ist ein bisschen jünger als der Durchschnittshannes, aber so viel jünger? Wir schauen mal kurz in den Vote rein. Das ist sozusagen die Einleitung zum heutigen Tron-Abend. Und wir haben 2 Votes. Der eine heißt, was haltet ihr von Tron 2.0? Das könnt ihr dann am Ende der Sendung beantworten. Aber wir machen heute mal diesen Vote zuerst. Kennt ihr Tron? Und wir schauen mal kurz rein. Tron, ein Film von 1982. Und was sehen meine Augen da? 42%, nein, sagt mir nichts. Also ich meine, wenn man C wählt mit der Mehrheit, okay, aber D? 6% sagen großer Fan, okay. Habe ihn gesehen, 22%, also meine Güte. Ja. Es ist echt ein Klassiker, der Film. Und ich versuche ihn auch heute euch mal ein bisschen näher zu bringen. Wir haben hier zum Beispiel auch die DVD. Ich will eigentlich keine Werbung machen, aber wir halten sie jetzt trotzdem mal in die Kamera. Ist, glaube ich, ziemlich neu. Die Deluxe Edition. Es gibt, glaube ich, gar keine normale Edition. Ist richtig cool eigentlich. Eine geile DVD und hat 2 DVDs, glaube ich. Eine extra und eine normale. Da ist der Film drauf, von 1982, wie gesagt, ein Disney-Film. Und das ist wirklich der ungewöhnlichste Disney-Film, den ihr jemals gesehen habt. So ungefähr könnte die Packung von Tron 2.0 aussehen. Und jetzt kommen wir auch mal zum Spiel. Tron 2.0 ist nicht irgendwie das Spiel zum neuen Film oder sonst irgendwas. Das ist ein eigenständiges Spiel mit der Tron-Lizenz. Das machen die Jungs von Monolith zusammen mit Disney. Und Monolith, wer Monolith nicht kennt, der hat auch den Tag verpennt. Monolith, die haben gemacht Shogo, Aliens vs. Predator 2, das indizierte Blatt 1, das indizierte Blatt 2, das indizierte, nein, No One Lives Forever war nicht indiziert. Aha, also sie haben sehr viele coole Shooter gemacht und jetzt kommt eben Tron 2.0. Ich denke, wir fangen mal an mit einem schlichten, mit einem ganz simplen Trailer. Den schauen wir uns jetzt mal an. Ein Trailer zu Tron 2.0. ...20 Jahre danach, 2002. Tron 2.0 und wir schauen uns gleich mal ein paar Screenshots dazu noch an, die erklären nämlich so einiges, worum geht es da überhaupt, was ist das ganze Tron. Ihr habt es ja gerade gesehen, der Look, die Charaktere, die haben alle so eine elektrifizierte, leuchtende Schaltkreisrüstung. Das ist zum Beispiel der neue Held, das ist nicht mehr Tron, das ist praktisch der Sohn von Tron. Chet Bradley heißt der, glaube ich, ein Spieleprogrammierer, der in die Welt von Tron hineingezogen wird, 20 Jahre danach. Ist auch noch ein anderes Artwork. Und diese Diskusscheiben, die sind auch ganz berühmt für Tron, die sehen wir dann später. Ich glaube sogar, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, die Frisbee-Scheibe ist erst später so beliebt geworden am Strand. Ja? Ich glaube, das ist so eine Art Mode geworden nach dem Film, die Frisbee-Scheibe. Die gab es, glaube ich, vorher nicht. Wenn ihr mehr Infos habt, dann raus damit. Das ist Mercury, sehr nette Frau, werden wir dann später auch noch sehen. Das ist die neue Gefährtin, Kumpanin. Gab ja natürlich im ersten Film auch eine sehr hübsche Dame, die den Flynn begleitet hat. Das ist ein Böser. Das ist zum Beispiel jetzt ein Ingame-Screenshot. Diese Lichtstreifen hier, die sind tatsächlich eine neue Grafiktechnik. Ja? Die Jungs von Monolith haben zusammen mit Nvidia gearbeitet, um diese Charaktere so selbst illuminierend zu machen. Das gab es bisher in so Computerspielen noch nicht. Jedenfalls nach deren Aussage, und das haben die mit denen zusammen verwirklicht. Hier ein paar Charakterstudien. Und die Engine ist eine nochmals abgedatete No One Lives Forever 2 Engine. Also dieselbe Engine, die in No One Lives Forever 2 benutzt wird, nur nochmal um diese neue selbst illuminierende Technik
erweitert. Hier sehen wir zum Beispiel einen Screenshot aus der echten Welt. Es wird auch eine echte Welt geben, die vielleicht so 5-10% des Spiels ausmacht und der wird hier gerade rein digitalisiert in die Welt von Tron. Also es ist echt krass, was die da für eine Stromrechnung haben müssen. Meine Güte, ja. Das ist zum Beispiel ein korrupter Programmteil hier. Das ist jetzt nur ein erster Optiküberblick. Wir werden jetzt gleich viel sehen. Wir werden mit Jason Hall zusammen ein kleines Interview führen. Den habe ich nämlich auf der Games Convention interviewt. Da hat er uns auch das Spiel gezeigt. Das werden wir alles sehen. Und dann schauen wir uns noch mal ein bisschen die DVD an. Also ein netter DVD-Abend wird das. Jetzt schauen wir uns mal den ersten Teil des Interviews mit Jason Hall an. Ich war auf der Games Convention mit dem jungen Mann sehr beschäftigt, denn er hat mir viel vom Spiel gezeigt und wir schauen einfach mal rein. Jason Hall, der CEO von Monolith. 27 Jahre alt, der Mann. Oh, wir sind hier mit einer wirklich berühmten Persönlichkeit. Wer den Mann nicht kennt, der hat ein Problem. Das ist Jason Hall, der ist von Monolith, der Chef von Monolith. Und kennt ihr vielleicht Blood 2, Shogo, Aliens vs. Predator 2, No One Lives Forever. Dieser Mann hat diese Spiele gemacht. Ein Applaus! So I just told them about what you do in your free time. Some pretty cool games. We make games sometimes. Yeah. You are from Monolith. You are the CEO of Monolith. Yes. So can you tell us a little bit about the company? Okay. I started the company Monolith in 1994, and we have specialized in making first-person shooter action adventure games for a number of years, and we have. Of course, as you mentioned, we did No One Lives Forever and Alien vs. Predator 2. Our games tend to focus around telling stories and having interesting characters for the user to play and participate in as they move forward through the game. So one of your next products will be No One Lives Forever 2. I'm really looking forward to this game, but you have another one in store. Can you tell us about Tron 2.0? Yes, I can tell you about Tron 2.0. 20 years ago, Disney made a film called Tron, and it was about a game developer who had developed games, and someone stole his ideas from the computer, and he wanted to hack back into the computer and get prove that he made the games for real. So while he was doing that, he got pulled into the computer, and for the first time in movie history, you got to see inside of a computer, and the main character got to fight all kinds of bad guys in the computer. So 20 years later, when I saw that movie, I was 9 or 10 years old, and I fell in love with it, and I thought, you know, this would make a great game. Actually, at the time, they made Tron, the arcade game, and it was very big in the United States. I don't know if it was big in Germany, but we played it a lot. And as I grew up, I grew older, and I managed to have a game company of my very own. And I said, you know what, we need to make Tron. And since we had a relationship with Disney, there were people at Disney who wanted to make Tron. And so we came together and we decided, let's do it together. However, we all agreed that this time when we make a game with Disney, it's going to be serious and it's going to be for the hardcore people. It's not going to be a little kid game. It's going to be a real game. Monolith makes games that like to kick butt. And so we don't want any very simple stuff for little children. Okay. We want to have lots of action. So I think let's kick some butt. Let's show some moving pictures from the Tron 2.0. Huh? Okay. Let's see here. Our game takes place 20 years after the movie, and it's not like you are going to play the movie again. It's nothing like that. You're not playing Bruce Boxleitner, you know. No. We're saying it's 20 years later, and you're going back into the Tron universe, and computers have obviously significantly upgraded, and so the environments are obviously significantly upgraded too. So we worked very closely with NVIDIA to produce special effects that replicate the look of the Tron movie, but this time we can use more polygons than they had in the original movie. Oh, really? Oh, yeah, absolutely. In the game. So you have more polygons than the movie. That's absolutely. So this is actually the depiction of a firewall. In the game, there is this moment where someone is trying to hack into a different computer system in the real world, and you are inside the computer, and you're going to help them hack. So you go into a firewall to break down the protection between the two computers,
And it's your goal here to reconfigure this firewall so that the other person can get through in the real world. So, sounds a little bit like computer science, but it's still an ego shooter, or? Absolutely. I can show you on this level, actually. There aren't any bad guys on this level, but I can show you a little bit of the weapons. Oh man, this level is so huge. It is. We are pushing hundreds of thousands of polygons per frame. It's very high tech in that respect. I'm going to cheat here really quick and give myself the weapons. And so the first weapon that we have is the one that's from the original movie. It's called the disc. The disc, when you throw it, it will bounce off of the environment, and you can call it back. You can control it. You can block discs that are coming from you. You can smack other people's discs away. But when you throw your disc out there, where you move the cursor is where the disc will go. Yeah. So you have control, and the longer you hold the button, the further it goes, and then you can call it back immediately. Okay, just catch the disc here. Jason, we have to take a short break. Ja, mein alter Ego sagt, wir müssen eine kurze Pause machen und dann werden wir noch viel, viel mehr sehen. Der Jason Hole zeigt uns die gesamten Waffen aus dem Spiel und vielleicht sehen wir auch noch ein bisschen Elemente, die richtig, richtig so abgefahren sind, dass euch die Augen überquellen werden. Also Tron 2.0. Und wir fangen an mit Teil 2 unseres Jason Hall Specials. Der gute Mann erklärt hier Tron 2.0 weiter. Und wir springen gleich mal rein in die spannendsten Stellen. So you're more popular Wurde auf der Games Convention aufgenommen. Für alle, die jetzt gerade erst reinschalten. Pretty cool, yeah. So let's continue showing Tron 2.0. Okay. One of the things I talked about earlier was that Monolith likes to develop characters that are interesting. And so what I want to show you, this is still very rough and early because Disney doesn't want to show too much. But this is an introduction of a couple of characters with some basic staging. We do a lot of directorial staging. The character on the left is the character you play. The character on the right is known as Mercury. She is an AI game bot in the game, and she is the best light cycle driver that the world has ever known. And she's the most sexy light cycle driver. If you notice, the characters self-illuminate. They all project light. It's a special technology we developed. Can you look at her from, a little more close? Oh, yeah. She's nice. She's got an environment map on her, and in the finished game, she'll have more bump mapping and materials applied. So what about the technology? You're using a new version of the LithTech technology? You're using the Triton engine, is it right? Yes, actually. We're shipping a game called No One Lives Forever 2 in about 30 days. And the technology there is called the Jupiter engine. Yeah. It's a part of LithTech. So the Tron engine actually uses the Jupiter engine, but then we made special graphic upgrades just for the system that I'm walking around in is from the original movie. It's in the NCOM computer mainframe, so everything looks very simple because it's an old computer system. I know. While I'm here, I can demonstrate some of the weapons, where we left off. Sure. Let me quickly. Also er sagt kurz, das, was er gerade demonstriert, ist eine alte Computerwelt, die Welt von vor 20 Jahren, deswegen ist alles eckig und symmetrisch. Und wir werden später die neue Computerwelt sehen, die abgegradete, die jetzt richtig high-end-mäßig rund aussieht. Also keine Angst, das ist jetzt nicht irgendwie die Grafik, so wie sie im Spiel dann immer sein wird. Give myself all the weapons. Cheater. So really quick, we have the disc, which you can control and bounce off the walls. Another iteration of the disc. It slows the disc down, but you have much more control, make it go around corners. Oh yeah, like the disc from Aliens vs. Predator 2. Kind of like that, but a little more control. Yeah. And it's definitely more deadly. The third iteration of the disc. Oh wow. It will explode into multiple discs so you can get more of your enemies. In the game, we have light cycles, like in the movie, and the rod that you use for the light cycles, you can use as a weapon. This is a stun weapon. The next configuration converts it into basically a shotgun, because you got to have a shotgun in the first-person shooter. Even the Tron, I know. And the next iteration of it, sniper rifle, so you can snipe inside cyberspace. The third primitive is based on data corruption. When you have corrupt data, it's very explosive. It's not good in the Tron world. And so it's very organic. We're able to throw things like grenades. You're also to use something that wraps your hand, and it's sort of like a rocket launcher.
Again, this is very early, so all the special effects aren't in there. But it looks pretty. I want to take a quick second and load up a different level. So what do you think? Will people like the graphics? I mean, it's kind of new. It's kind of nearly revolutionary because it's not looking realistic in any way. Right. So the idea is many people have played first-person games, and they've played World War II games, and they've played science fiction games. We want to let the user go through a whole new kind of universe and not know what to expect. Of a high-level compiler. So who's this guy, the bald guy? Over here. You're able to talk to every character in the game and get information. So that in this scene, you're getting information. You're looking for a compiler because you need to compile some code. Over here, we have a bar where the programs inside Tron like to hang out and talk and chatter while they're waiting. We call it a progress bar. Oh, it's a loading bar. Exactly. This is the loading bar. This is the loading bar. You get it. That's so cool. And here you're able to talk to various programs. As you can see, the environment is more round, it's more organic. It's a newer computer system that you're in. So it's not like the old Tron. It's much better that way. So what about, will there be environments that, you know, like a corrupted program or environment where you see some walls? Absolutely. In fact, I'm going to show you right now what that looks like. It'll take just a quick second to load. But the idea is there is a character who's corrupted. And he got into the Tron universe with errors. And so he corrupts all of the data that he touches. Let me show you. So if we go quickly over to, let me cheat. If you look down, you see that would be that would look like a bad sector on your hard drive. That's what it looks like in the Tron universe. So it looks like lava rivers or... Exactly. And in the final game, it moves around and you need to avoid that. Cool. One thing I can show you very quickly is what the bad guy who corrupts other programs, what he looks like. And again, it's still very early, but we want to, Monolith spends a lot of time to make sure that the cinematics are very professional. So here, watch this. This is a simple email program, and he is about to be corrupted by the corrupted user. I'm already behind on my deliveries this cycle. You have privileges I require. Oh man, he's evil. Yeah, he's a very bad guy. I know what you are, and I know. So now he is a corrupted program, and so he's like a zombie and working for the bad guy now. Exactly. So this is back in the real world, and all of our facial animation is not in yet, but again, we do rough cuts. Okay, Jason, we will continue. Right after a few minutes und dann geht's weiter. Also wir haben ja gerade ein Level gesehen, der aus der echten Welt war. Ich glaube, da spielt auch ein bisschen was, vielleicht eine Mission von 30. Und ich habe noch was ganz Kurzes. Habe ich noch kurz Zeit, Regie, was ganz Nettes zu zeigen? Ja. Geht mal kurz auf unsere Seite in den Artikel zu Tron und da findet ihr hier unten den Weg zu Future Control Industries. Das ist eine mysteriöse Seite im Netz, die seit kurzem gelauncht wurde. Da gehen wir jetzt mal kurz drauf. Das lädt jetzt ein bisschen und dann kommen wir auf eine wirklich geniale Flash-Site, wo man sich reinhacken muss. Tron-mäßig. Es macht richtig Bock. Ich bin noch nicht so weit, aber da gibt es dann auch so Passwörter, Logins und Schnickschnack. Ich versuche jetzt gerade mal was. Pass auf. So, jetzt geht's nämlich los. Future Control Industries. Das ist der Konzern, der in Tron 2.0 die Weltherrschaft an sich reißen will. Hier unten gibt es schon so einen Hacker-Link, ja, wenn ich jetzt hier drauf gehe. Flippt das ganze Programm aus. So, jetzt muss ich mich hier reinhacken. Das ist wirklich genial, Simon. Du hast keine Ahnung. Jetzt scannt er hier die Ports. Illegale Scheiße, was ich hier mache, wirklich. So. Port B ist frei. So, mal schauen. Komm. Nicht zeigen, Regie, ne? Das ist alles illegal hier, was ich mache. Jetzt. Und? Bin ich drin? Komm. Ja, ich bin fast drin. Er encryptet noch ein bisschen und ja. Oh, ich bin drin in der Seite. Ich werde jetzt noch ein bisschen hacken und cracken und checken. Und dann machen wir gleich weiter mit Tron 2.0 und vielleicht noch ein paar Szenen aus dem Film Tron. Seid mir gegrüßt, Programme. Was heißt hier Nerd?
Jetzt werden die restlichen Tron-Jünger da draußen gerade ausgeflippt vor den Fernsehern sitzen. Hallo ihr zwei. Und seid mir gegrüßt, ihr Programme. So könnte die Packung von Tron 2.0 aussehen. Vielleicht eventuell ein nettes Artwork mit Jet Bradley, wie er gerade seine Disc schmeißt. Die Primärwaffe eines jeden Netzgladiators, sage ich mal. Ja? Also wenn ihr wisst, ob die Frisbee-Scheibe erst danach modern geworden ist, nach 1982, würde mich interessieren. Dann wäre das so eine Art, ihr kennt ja noch E.T. vielleicht. E.T. hat ja diesen BMX-Boom ausgelöst. Vielleicht hat Tron den Frisbee-Boom ausgelöst. Wer weiß das schon. Wir schauen mal kurz den Vote an. Was haltet ihr von Tron 2.0 oder von Tron 2.0? Für die Germanen da draußen. Und wie sieht es zwischendrin denn mal so aus? 41% sagen mal was anderes, nicht schlecht. C sagen, naja, da kriege ich ja Augenkrebs. Und 38,5% haben SPD gewählt. Nicht schlecht. Ja, also immerhin, nur 24% sagen, nö, ist nichts für mich. So, dann haben wir noch einen netten Posting von Herrn J1. Es wird nicht nur ein Spiel namens Tron 2.0 geben, sondern auch eine offizielle Filmfortsetzung. Habe ich ja Gerüchte gehört, ich wusste aber noch nicht, dass es wirklich stimmt. Steven Lisberger persönlich hat nicht nur 1 von 3 Drehbüchern beigesteuert, sondern übernimmt auch wieder Regie und Produktion. Der Film soll ähnlich prophetisch werden wie der erste Teil, bin mal gespannt. Der Film hat mich bewegt wie kein anderer. Tron ist meine absolute Religion. Ja, das sind dann die Leute, die auf dem auf dem Zensuszettel dann ankreuzen, Religion Tron oder Religion Jedi. Die mag ich aber, diese Leute, die sind cool. So, haben auch viele schön geantwortet und jetzt schauen wir uns an Jason Hall. So, machen wir mal alles schön schwarz dahinter, wie er uns Tron 2.0 weiter vorstellt. I had mentioned earlier that there are a number of different environments and systems you go to visit. Yeah. And this is one. Oh, actually, this is the, Hey, buddy, the progress can you point bar. us in the direction of a high-level They compiler? didn't record that, did they? I don't think so. Sure, over here. I mean, over here. Is back by the DJ. Thanks. All right, let me quickly jump over to Yeah. the city. Okay. We in the game, you go and visit an internet hub. Yeah. And in the internet hub, it's a bunch of different computer systems that are meeting at one central Yeah. point. So a city is created inside of Tron. And we actually place is construct a enormous. cyber Oh city. wow. The net is made up of thousands of Who's thousands this? of That is an AI that was programmed by your father in the game to help you. So she's your assistant. And Yeah, she's your guide through the Tron universe. will there be some love story or There is a fell in love with story. some beautifully programmed program or? Yes, actually, but not with Mathria here. It's with the Champion Light Cycle game bot Okay. that we saw earlier. The city looks a little bit like Coruscant in Star Wars. It does. It does have a feeling of Coruscant. Yeah, all the from Star glowing Wars. stuff and oh, beautiful. These levels can be, these environments can be very large. If I throw the disc Oh my to show God. you how large it is, the disc will go all the way off into nowhere and not hit anything. And then I can, of course, bring it back. How do you guide the player through such an unreal environment? You know, how does he know if he can step here or fall down, or are there any? As you play the game is designed to slowly tutor you Okay. through gameplay, so you don't have to Okay. read manuals. It's part of the game to learn Oh, how that's to play it. There are also, since the environments are so large, sometimes you'll need to use your light cycle, like from the movie, Oh. and race through the So environment. just like in No One Lives Forever, where Kate You're on the- rides the bike. Yeah. That's absolutely correct. Oh. Over here, you'll see what's called a data archive bin, and inside it are objects that you can find that can help you in the game. It's like there's some role-playing elements, and so if you search it, you may find something, you may not. It just Yeah. depends. On the screen for a normal user, that would look like a Windows phone. Hört man mich? Ja. Simon, ich muss ja was erklären. In dem Spiel gibt es nämlich Rollenspielelemente, davon hat er gerade geredet. Also quasi wie auf Coruscant. Oder wie bei Coruscant. No One Lives Forever. Habt ihr schon mal Genau. so viel Nerd-Talk in einer Minute gehört? Das ist beeindruckend. Wir könnten noch ruhig noch ein bisschen mehr hören. Nein. Ich habe echt erwartet, dass ihr euch gleich da nackig macht und irgendwo bekrapscht. Ihr habt euch gern gehabt, oder? Auf der Games Convention. Ja, haben wir. Wir sind Ihr seid danach danach hinter die in- Bühne gegangen und Ja. haben noch ein bisschen über Tron geredet. Simon. Ja. Nein, jetzt geredet. lass mich ein bisschen was von den Rollenspielelementen erzählen. Also Okay. sagt der Deus Ex was, Rollenspielelemente? Da gab es mal auch diese gesehen. Bio-Upgrades, diese Genau. Techno-Upgrades. Und hier gibt es Programme. Das heißt, du gehst zu so einem Hub hin
durchsuchst den Hub nach Programm und wenn du was findest, was passt, dann kannst du es dir praktisch saugen wie ein Patch aus dem Max-Bereich. Du saugst dir einen Patch Also und Max-Bereich und upgradest Tron. dich dann. Also Kannst du mal mit deinem Kumpel reden, dass wir das Max-Bereich nennen im Spiel? Ach, dass du praktisch so zu so einem Max-Infostand Max-Area. gehst, wo dann so eine Max. dumme Grinsefresse Ja, genau. von Simon ist und Zwei dann kannst du dir einen hässliche- Patch runterladen. Dann wäre ich endlich berühmt. Das wär Dann nicht brauche ich nicht mehr im Ich ruf Fernsehen morgen meine. bei ihm an, aber jetzt schauen wir noch mal ganz kurz ein bisschen weiter. Folder. So inside the folder is any kind of data, and you can search and have that. And can your character be programmed to get better or jump higher or any attributes that get better? Absolutely, because you're a program in the computer system, you can increase yourself Eddie by macht sich schon so adding ein bisschen wichtig subroutines. da hinten. That's cool. And so there's all kinds of subroutines, ones that will change the way your armor works or how high you jump. Yeah, yeah. That's cool. So I think for the Das last Ding, thing es wird to so ähnlich show, werden wie No One is Forever I'll 2. show Da gibt es ja auch viele Upgrades. firewall. Oh, actually, I can show a whole new computer system environment, which has not been shown in Germany anywhere. Oh, exclusive stuff. So this- how many missions are there? How many? There are at least 11 missions. I want answers. In each mission, 12 sind es mittlerweile. contains Ich glaube, maybe es sind 12 gar nicht. Ein Dutzend. Okay. Existence was threatened by the spread Also of wie so in Eierkartons. You're talking about Germany. Is there a release date yet for worldwide Germany or? Yes. There are a couple of items important to that. One is because of its cyberspace, we don't have to change the game to ship in Germany. That's cool. Yeah. So we can ship worldwide all at the same time, and that will be in March when Disney wants to release it. So it's basically the spring of next year. You'll be able to play that's cool. Tron 2.0. And so this is an entirely different computer system to explore. And you notice it looks very much like Tron, the movie. Yeah, yeah. Will there be hostile environments or only friendly, or will there be like traps or anything, guns shooting at you? Or? Well, absolutely. So, diese Frage, kriegen wir jetzt nicht mehr beantwortet. Wir machen gleich weiter und dann habe ich eine Überraschung für Simon und für euch da draußen. Wir spielen ein Light Cycle Race. Nein. Auf Leben und Tod. Nein. Ich gegen den Simon. Oh. Und wer da gewinnt, der überlebt. Und wer da nicht gewinnt, ja, der überlebt auch. Naja, egal, machen wir gleich. Worten eines berühmt-berüchtigten TV-Metzgers zu sprechen. Wir haben doch keine Zeit. Deswegen geht es jetzt gleich weiter mit Jason Hall, Teil 2, wo wir in irgendeiner Welt sind. Ich habe keine Ahnung. Ich lasse ihn einfach sprechen und halt meine Klappe. Every system has its system police because you are, as a program, you should only have certain permissions. Yeah, yeah. And so the system police will check your permissions. If you don't have it, it's like not having your papers. Yeah. You're in trouble and they will come after you. If you notice in the upper left-hand corner of the screen, there's a version number of you as a program. And as you that increase, is so your cool. version number gets better and better. So you can be Jet Bradley version 2.0 or 3.0. And in the lower right-hand corner of the screen is your permissions, your access permissions, on what systems you can get into and which ones you can't get out to. Cool. So now a tough question. You know, the Matrix. What Yes. do you think about the universe? Which universe is cooler, the Matrix universe with the program stuff or the Tron universe? That's an interesting question because Monolith is also working on the Matrix Online. Oh, cool. So we're doing both Tron and the Matrix. And I think basically they have similar properties because you can do anything in cyberspace. But, you know, the Matrix looks like reality. And so you're sort of bound to certain things that reflective in reality so that you keep people in the game and they don't think that it's crazy or anything like that. So with Tron, we can be a little more creative and do things that you wouldn't normally expect. Yeah. So we're going to surprise you many times in the game. Oh, so there will be many mind-blowing things, I guess. Yeah. Without question. And we've worked with the team at Disney who wants to make the next movie. Yeah. And so we're making sure that we're very consistent with the first movie and that the game is actually the real sequel to that movie. And then the next movie that comes out will be the continuation from there. Oh, that's pretty cool. So it's one of the first times a film company has ever tried that. Yeah. So it's something like a sequel to the original movie and maybe a prequel to the second one. Or Yes, That's nice. that's exactly correct. And let's talk a little bit about hardware at the end. What hardware do I need to play those glowing environments real smooth? Well, the minimum system requirement is, I believe, a Pentium 500 with a GeForce card. Yeah. But as you increase your video card, the more special effects that you'll see.
Oh, okay. So it really depends. We want to make sure as many people can play it as possible. Yeah. But we also want to reward those hardcore players who want to also just maximize the use of their machine. And so it'll have all those special effects they can. What do you think? It looks just like it will be a multiplayer, tournament game where you can play it on tournaments. Will it be played on official tournaments? I hope so. Yeah. I don't know if Disney is going to hold any of them. Yeah. But the multiplayer is tournament based. It's kind of like Rocket Arena meets Discs of Tron. Okay. And so you're able to log into a server and go head to head with a bunch of people and progress through a tournament style game. Sounds cool. So Jason, we have to come to an end, but thank you for presenting Tron here. It was so cool. Ja, wir müssen hier auch damit mit der Präsentation von Tron 2.0 aufhören. Ich zeige noch mal ganz kurz, wenn ihr euch jetzt irgendwie denkt, mein Gott, ich will jetzt Tron sehen. Ich konnte leider nicht so viele Filmszenen zeigen. So sieht die DVD aus. Ziemlich neu, ziemlich cool. Also für DVD-Freaks, glaube ich, echt zu empfehlen. Und so sieht das erste Artwork zu Tron 2 aus. Vielleicht könnte so die Packung aussehen. Und ich werde jetzt mit dem schmucken Simon aus dem Max-Konsolenbereich Light Cycle spielen.